So here we have the power switch there, the band switch that we set to get 14 megs the band. Take a look, when we change the band, the lamp changes also. So we turn up the audio frequency gain and the intermediate and area frequency gain. The AGC works, as you can see, automatic gain control. Here is the bandwidth settings of the potentiometer is stacking. Take a look, we have the full bandwidth available. We turn it to the narrowest settings, and we have also the X-Tal filter available. The RF gain, the noise control, it was meant to get rid of the atmospheric noise called QRN. Then we have the tune, fine tune here, and we have the bandwidth, the sideband. We are now at the CW position that gives us the narrowest IF settings, but we can broaden that a bit. And we can change to upper sideband and lower sideband. Here is the upper sideband and lower sideband. Some of you may remember the calibrate function, calibrator. You have to 0 bit. Now we are at the beginning of the band. Bo się coś stanie. No ale spokojnie, bez paniki, znajdzie się. No, kiedy ja jej obiecałam, że się nim zasypuję. Ja nie mówiłem, żeby go zostawić u dziadków. 2 razy dziennie dałoby mu się jeść, zmieniło kuwetę i po sprawie. Tomasz, zaraz ty się uspokój. Pani chciała, żeby przez cały dzień siedział w pustym mieszkaniu. Mógłby przecież zdziczeć. Oj, tak. Szczególnie, że Huberta też nie ma. No, i wydawało mi się, że razem będzie nam... Clear. My name is Marco, Mike Alpha Radio, Kilo Oscar, and I'm located 20 kilometers northeast of Hamburg. SP6 Alpha Bravo Oscar, go out please. It's nice long signal on 15 meters to some sporadic. Yeah, I'm running only 100 watts here, 100 watt bar foot. The antenna is a half wave.